Wetsa megala chala motsile nyaka Kabelo Tlameni Kabelo bababula abona la Pirates ba ka bona sengwefa Kopela mo bokotsola de tene fela ka bayo khana go sireletsa kwa morago ba ka kwa ntle sentile Lupopo monna yo monanyo o tshwanetse ka bele ena bone karate Kibidu ka wana la mukoko ba go ka bala kakala abu itakota e boela mo motshameko na mogogile o swina police ona mogogile o swina police fela ba tlhoka le segola do Pirates go bona no gape fa ba tla ba tsenya kgatelelo mo tlhopheng sa sentile Lupopo Oswin Kabelo Tlameni Maleka go ya tshalo kwa pele la Pirates fela ba boetse botle kwa morago tlhopha sa sendelo Lupopo Sitlenduli Tata ke siema wetsa megala mo go Sitle yo bona tshalo sebelebele Maleka go bua le yone Sitlenduli Maleka go bua le yone la Pirates a bone Kabelo Tlameni ba romela tshalo mo tseleng ga Oswin ba khama a police Oswin a police o batla phatla ba mo khopa khopetsa mo tseleng ga repos Ile ba go etlosa ona ba mo gogile monna yo wa Loti ba ne ba mo gogile le ka bona la Loti fela khona go sireletsa kwa morago mo khilengeo ya go tloswa khile le tlhopha sa la Pirates Kabelo Tlameni ke ne mo khilengeo wa lebela Kabelo ba tsa khile ntla romela thula ka tlhogo Mbuthuma khile ntse le mo maemong a kotsi a bone tshalo Mpegezeli thula ba sireletsa ba ba ka sekhutlho ba tsentse mo kgatelelong la Pirates e ba tsentse mo kgatelelong la Pirates fela ba tlhoka jalo le sego Jacob bona khwele ya go tloswa le sekhutlho ga se go sa go sepetse ba kile ba se dira fa ba go ga fa se le Lupopo ana Pirates fa sala motshameko o tsimologile ke bone ba ntse ba etela kgapetsa setlhopha se ana bona Lupopo ke te bankutlwa ba ba tswa ka khwele ka kwa bophirima jwa lebala ana bone ba le ka go ka dira jang monna yo le wa Amongo simola kwa morago Simula go ya go tswa kwa morago setlhopha sa sendelo Lupopo fela o khone kwa morago mo kapteini Begetseli Mpogazi o bona jalo swina police o batla no ka tsotletsana nna tswa a police a bona o tla dira nga police me fa go le thata wa itse dina kotse dintse o rwala o la no Pirates mo makgetleng ka bona le e tshamekela mo go Tlameni Sitlenduli Sibelebele fela wa mo apara mo kapteini Mikamiche khana go sireletsa khile ya bona Pirates be apola kwa morago ba go dira mo khileng ya Pirates ya potse kwa morago ga bona Kotifa a bona ba kitla aba sireletsa Sipochain ba ne ba ile le khona go demo ba ne ba itebetsa la Pirates o batila ba otlaya Enoch Molia o batila ba otlaile Enoch Molia ka motsamae ketlileng a le ka go tsena mogare ga bana ba le babedi fela bona phatla a goga a baka sekhutlho le ka bona la Sipoche no diga na pedi mo se tlense Mbuthuma a bona tla
ka khileo a ba ka botlhale kwa pele sireletsa kwa morago ba sireletsa kwa morago ba go itsebolla kwa morago la no Pirates khileo Mbogazi Oswina Police Arbone ya Police we ba motsilenya ka Kabelo Tlameni ba kokota la no Pirates fela di khoro di tswa dilo kwa morago ke manyo tla bulang khoro ye ke manyo tla robang khoro ya setlhopha sa Lupopo Kabelo Tlameni la go nna mahega batshameki ba Pirates me se ba tshwanetse go se dira ke go diga mowa fa ba tsena mo maemong a ba nna mo gone a kwa pele a go nna ntwafala ba ifengwa ke Mbogazi re le ka re go nna le ntwafale fela ba ifengwa ke Mbogazi Kabelo Tlameni a Police motsamo e leng inaneng a na go ema fala ba mo tsere mo leng inaneng a re bone fela wa emelela ne ke ithele ka re mo tswere botlhokonyana a re bone Tito Maswanganyi Sebelebele a re bone Tlameni na di kgwele tse di kotsi a ba goga ke patsa go bua ka rona le dikgwele tse di kotsi Abarua Mulika ataologa le ka wana la Simon Lotti a phaile la kwa ntle go baka sekhutlo fela Kabelo Tlameni o na regile jaaka ragiwa o na itse kwa ne tshwanetse go ya gone a re bone Tito a ba kgamona ka mele go thimoga dikota Tito Maswanganyi lekgetlo la boraro mothaka radi ba kwa go thimo a sireletsa kwa morago banna ba sendelo Lupopo fela ga ba yo kwa pele Pirates ya go bua ka yone gape go ba tlhasela fela motsereganyi o emisa motshameko le ka go lebella go tle go na le ntwa Enoch Molia ga mmogo tshalo le ka bona le la Mbogazi se gantsi o mona le fafatse ya go tlamelwa Mbogazi se motshameki o tlamelwang se gantsi o mona le fafatse mona yo wa Mbegezeli Mbogazi o emeletse jaaka lesole gore le ka re ga ke a tlamelwa re tse gore fa tla go morola ka lepara o tile sentle fela motshameki wa sentelo Lupopo ba motlamela mme re ba motlamela ka tselentseng jalo mothoetso e le one monna yole wa Masende ne Matangela no ya gage e le one of the Pirates e le noto eloi sentelo Lupopo re of it being yellow, and then down on the ground for Saint Lupopo is Enoch Molia.
has been running those lines for the Congolese contenders in the second half, forced a save there from Sipochain not too long ago. Plenty of venom on the strike. He's now his dream today. Dooley. Dlamini tested the gloves a few minutes ago. Osmanapolis looking for the quick 1-2. Butuma wins it back. Might he launch a strike? He can't. And Lupopo clear their lines. Challenge here for the young centre half. Opportunity for Enoch Molia if he can stay on his feet. He's pushed away from Sipochain's goal by Siema. Sibilibili getting a crucial touch to flick it on to Nduli. Maswanganyi. Dlamini taking the place of Sipho for this second half. Maswanganyi in some space. A bit untidy with his first touch. Dlamini being closed down this time around. Space here for Sibilibili to whip in across and whip it in. He does into that corridor of uncertainty, but no one was there. That is exactly where you want a cross to be delivered. Maybe a little bit too close to the goalkeeper, but really difficult ball to deal with as a defensive unit. Wanting more effort, more desire. They do have a more traditional front man leading the line in the second half. The Orlando Pirates in the form of young man Yanele Butuma, who notched up his first Buccaneer goal in the first preliminary round fixture. Osmanapolis scored a beauty for his country only a few days ago. Amongo dealt with it very nicely there. Dramane Kambu. Very early cross into the box. Orlando Pirates let it bounce and Bokazi off his chest and out for a corner. Wasn't the most convincing method of dealing with it. But Orlando Pirates are stretched when St. Eloi Lupopo try and counter them. Sipochain is slightly blinded by the sunlight that's just peeking over the stadium walls here in Orlando. Corner kick, chance. Sipochain has come out in no man's land. No price to pay. Attempt falling to Mokonzi. Hotto. The man from Swakopmund has covered quite a lot of ground this afternoon. Driven hard.
But a smothering stop, a good save by Simon Lotzi Mejo. No first touch required. Look at that ball. Swerving across the carpet. That's a really good save. A little bit more of a quiet start to this second half. Emotions were high. It was extra towards the end of that first half. All smiles there between Dion Hotto and the man that was willing to go to war in that first half. Mukoko was lucky not to be sent off. In fact, his teammate was undeservedly the recipient of that red card, Chris Maniania. The Congolese visitors have entered the CAF Champions League and the Confederation Cup preliminary round on 9 separate occasions, and they've progressed past this preliminary round stage in only 3 editions, but all 3 of their successful qualification attempts happened to be in the Confederation Cup, not in the Champions League. Orlando Pirates were a breath away from the CAF Champions League final. Dlamini. Oswin-Apollos. He's going to have a shot, and he does! Just how close was he? It is the day for divine intervention if Orlando Pirates are going to pull this one off. Nduli. Maswangani just hasn't happened for him just yet this afternoon. Dlamini through the lines. Oswin-Apollos looking to go through the legs. Can't. Mendy. Amongo. Bukazi is hands on. Got the last tickle of the ball. Orlando Pirates do, of course, hold the honor of being the first from South Africa to win this competition, to win a Continental Cup. But they might be the first South African club knocked out of a CAF competition this season. But that remains to be seen. Owatsile Jacobs. Nalo yana re kopana fela kgwele ya khilwe jalo ke Mokoko
re bone jalo le ka bona le sa tswa go tsena diore ba busetsa jalo kwa morago kgwileo Orlando Pirates ba sa ke metsotso e ka nna 25 go ka fetola ditoro tsa bone kgotsa go phirimisa ditoro tsa setlhopha sa Lupopo tlhopha le nne tsa Afrika Borwa tse di gaisana mo kgaisanong ya kontinente tshameko ya le meraro ka moso le no se fela mo letsatsing la gompieno mme re tla bona setlhopha sa ntlha sa go tlhatswa mo letsatsing la gompieno mo kgaisanong e Tito Maswanganyi a re bone jalo yanela fela ba kgona go e busa kwa morago kgwile ba e romela le telle go kwape bona sebelebele tlogela jalo Tito Maswanganyi le ka go tsenya lebelo go ya kwa pele Tito a re bone Orlando Pirates ba go tlhasela bona Dion o batla Tito Orlando Pirates ba sa ba le buka ele no se Tito Maswanganyi ga mo go jalo le ka bona la Dionotho ba sa bue se buka ele no se Siema tshamekela jalo mo tseleng ya ga Mbegezeli Kabelo Tlameni Kensalage a re bone gore ba tla dirang ka kgwele go ya kwa pele Tito Maswanganyi a ba e romela ka botlhale o batla jalo Oswin a ba e kgabagantsa ba e tsikela lotho kwa morago Oswin a Police le ka go kgaratla o tletse le lebala ne ke go bolela jalo ka le ka bona le bona sebelebele ba ka se khutlo ke Nsalage le ka bona le la Kabelo Tlameni le Nsalage Musa Nyatama tshameko ya Orlando Pirates, Bloemfontein Celtic, Mamelodi Sundowns le Maritzburg United Orlando Pirates go akaretsa jalo le tona ya metshameko Kaiten McKenzie yo gompieno sa nnang fatshe le motshameko o simologile ba gaufi ba itse Orlando Pirates ba gaufi le go fetola sotlhe tse di diragetseng jalo ka kwa TP Mazembe Stadium Yanele Mbuthuma a tswa kwa Pankeng bona ka motsamai katlileng Mbuthuma Khoma Mekete khomilwe ke motshameki wa bofelo go ikgoma ke motshameki wa setlhopha se sa Lupopo fela bonnete ke gore e boela mo motshamekong po ya Tshumatlhabe the coast ba boela mo motshamekong kwa ntle le pelaelo sebelebele kwa Shebile Pirates e dirile phetogo ke bona jalo Thabiso Lebitso Thabiso Lebitso le ka go lebela gore ke tlhaela maekete ke le ka bona la sebelebele ke mo tlhaelanga 2 hola Pirates e tshwanetse go ka fetola se jaanong Maphongo
mafungo wa go tsena me among go wa tswa le ka wana la mafungo wa tsena pasiala amongo wa tswa ba tsweletse ba ratile ba latedi ba Orlando Pirates ba tlhabile dikoma ba rotloetsa basimane go ya go botla nno le nosi fela e tla risang kwa di-penalty fa e tla fela le 3 Mbogazi la bofelo fa ba re bantshiwa mo setšhaneng se ba ntshitswe ke tshwaneng khala penalty mo go lone le balo le la Orlando setlhopha sa Orlando Pirates penalty ena fusiwa ke re lebohile Mofokeng a re bona le gale le ka bona la Mika simolla tshalo kwa morago mo go Sipochain le bone seema Mbekesele Mbogazi Oswena Police ga ise go fele go kgakala le go fela fa di sekente di feta thataro fa o senya nako kotla o kgatlhano le wena e nna sekhutlho molao o mošwa wa go senya nako di sekente di le thataro go feta e nna sekhutlho kgatlhano le wena na lebetse melao motshwaradino yo na lebetse melao ke gona go phola gore kana molao wa riana supa ka monona motsereganyi mo fa karata e a re ya bobedi ke wa tsamaya Osomola Mejo Osomola Simon Tolotti Mojo Rago tswa masigo fa Fara go tswa masigo ka mokgo motshameko o emisiwang kgapetsa ka gone pele o ya go tlosa le sekhutlho ba bone no go tswa mo sekhutlhong go ya jalo Kabelo Tlameni a batla bona engwe fa Orlando Pirates a re bone Poyentsho Motlabe ba ba romela tlarela kwa morago ba ra tlhomiwe simolla go lwa Mokoka fa tla fetsa motshameki o le sego thata Mokoko fa tla fetsa motshameko o tla ba le sego thata ka go pola le karata ya ntlha ya khibilini tshwanetse go tswela ene Tito Malata Mokoko ya go tloswa kwa morago re a re lebile metsotso le 15 ya bofelo bone jalo Osomola Sitlendlole Thabiso Lebitso bawe ya go ya kwa pelo la Pirates mona ba khathamaye a re bona gore ba tla dira mokgweleng go ya kwa pele ba e romela ka kwano thoko sireletsa kwa morago seema be tsela ka kwa ntle kgile yao metsotso le 15 gore re bokhutlong jwa motshameko 2 Orlando Pirates Noto Sentolo Lupopo. Buccaneers are close to doing what many thought might have been a bridge too far at the start of this game.
They have given themselves a shot. A quarter of an hour on the clock, left to go. They need another goal to take this game beyond normal time. 2 more to win the contest outright. But they have chopped away at St. Eloi Lupopo's lead. And the energy is off the charts in the house of Orlando Pirates. Mavungu, brought on about 5 or 6 minutes ago by Guy Bukasa, who discovered the secret formula to royally defeat the Buccaneers in the first match. They've been, so to say, outplayed in the return leg. Mavungu for the Congolese visitors. That's out. Ganye loses footing. Back to Mendy. Dlamini couldn't grab a hold of it. Nduli tries, but fending him off was Mokonzi. Orlando Pirates were rather brilliant in Orlando in the CAF Champions League last season, with clean sheets against the best in the game, no less than the defending champions Pyramids and the record champions Al Ahly. Both couldn't score here against the Buccaneers. There were also no defeats that arose against their name when they engaged in continental clashes over here in Soweto. Needed the goalkeeper to come out. Dion Hotto. Sipochain eventually did so. And he rolls it to the Namibian. Maswangani. Another sub, Libitso. Nduli has taken charge of this midfield throughout the contest. Maswangani delivers. That's a good ball. The keeper has come down to punch away. The danger still present. Dion Hotto. Very good ball once more. Maswangani was the man trying to get his head on the corner that resulted in Orlando Pirates' second goal. Young man, Cameron Danson, has come on for the Buccaneers. A lot of faith and trust instilled in him by Abdeslam Wadu. Can the academy product make serious waves this afternoon? That is how the second was scored. Dlamini on the money. Off the shoulder. I think it was off Michael Wala. Is it possible? Is it going to happen? The goalkeeper has already been booked for time wasting, has Simon Loti Mejo. You would think there's going to be plenty of stoppage time minutes after the 90-minute mark is hit. Well, he was
Rejoicing a few minutes ago. It's not yet over. The nerves are still very much present until that third is scored. Panyazale Sufi also watching on very attentively. You cannot look away. The Buccaneers are the first South African side to make a play for the CAF Champions League proper this weekend. Mamelodi Sundowns will take to the stage tomorrow, whereas in the CAF Confederation Cup, Amakosi and Stellenbosch are entering their second leg matchups on a stalemate note. But all of that is tomorrow's concern. In the here now, the Buccaneers are still behind, but behind by one. They're close, but at the same time, still very... Nicknamed the Great Wall. He's got another brick wall alongside him in Mbegazeli Mbokazi. Here's Libitso. However, a lot of time and space to deliver that cross. Might get another chance, although it did hit his hand just when he thought about delivering again. But I tell you what, Orlando Pirates, St. Eloi Lupopo and all of their fanatics will struggle to forget this two-legged match. Their first meeting ever. And their paths may cross again next season or in the not too distant future. But this meeting, however it ends, will not be forgotten anytime soon. And we are approaching the dying embers of this contest. Orlando Pirates still playing with hope and desire. But their chances of featuring in the CAF Champions League group stages is dwindling quickly. Apollos, Danson, Lebitso, Maswanganyi, plenty of nice passes and nice movements. Maswanganyi, that cross far from the mark where it needed to be. Nikadio, a true Congolese specimen. Just look at the physical stature of the man. He's ready to come on, as to his Matukala, ready to replace Mikamiche. Double substitution just to halt, slow down Orlando Pirates, that ever so slightly. But make no mistake about it, you and I were spoiled with a real captivating Champions League story last season. And the competition, as we have come to know it, has not even truly begun as of yet, but all signs are pointing to another special edition this season, with new players entering the conversation, new players like St. Eloi Lupopo, because if they can play this way, if they can frustrate a team of a similar stature to Orlando Pirates, they can go very far in the CAF Champions League. But Owatile Jacobs, it is far from over. A monumental few minutes lie ahead.
Sonia Bofelo, Scopas, sente le Lupopo, ma di ripeto di Lepedi. Me rola monna mo terganyar pos. Na vale karotso kalbelo, likawana la mavunga. Tota matu Kalo. Na le karotso mo garaka bone matu Kalo. Fela msimono tenzena mo khoga. Ya gona go tla khatala tlopa sa Orlando Pirates. Romela kwa pele ya go tloga tshalo ka Sipochain khwileo. Retologa tshalo ka Sipochain e bantshalo mo tseleng. Re bone Tiono Baba ka ile gore boitsere ka seatla wena Tion. Orlando Pirates bana le metsotso le mebedi ke sa ba le metsotso ya tlaleletso ya go fetola seemo ka kwano seneng jalo ba tla bona kgaisano e gape mo nakong e tlang go seneng jalo ba tla bona kgaisano e gape mo nakong e tlang fa ile gore ga ba bone no fa Orlando Pirates Yanela Mbotuma o batla jalo Tito Maswanganyi o albella Tito bona mango bona libetso Tenzin Dlamini abai batla go godimo ga dikota Dlamini Mate bare motho wa place a ona ro dira jalo Kabelo Dlamini Narwe ba kwa tshwanetse go nna gone fela ka bana tshwere kgwele a lebella Tionotho Kgona go bona sefatlhego sa ga Tion gore o ne a nyoretse kgwele eo o ne a emetse kgwele eo ba itlositse merete e wele re bala jalo di-second tsa bofelo potso ke gore re a go fiwa metsotso e le mekae mo motshamekong o metsotso solofetse metsotso e tla bong e ka nna metlhano me nako ya semmuso yone ya bokhutlhong jaaka o bona o swena police Orlando Pirates tlogela tshono gape tlogela tshono Orlando Pirates bona ba romeletse Tito Maswanganye a ba tswa dile matlhomo le bokoso la di-18 ana e rometse o swena police Thabiso Lebetso wa go tlosa kgwele le tatlhelo bona motshameko o eme potsa lebaka mongwe wa batlhankedi ba setlhopha sa St. Louis o amogetse karata mme re filwe metsotso e le metlhano mo motshamekong o bone seema
ba tla teketele seema go leba kwa AFCON go se neng jalo kwa metshameko tsena tsa lefatshe. Tshameke ba Pirates ba tshameka jaanong ka tiro, tshameka ka tiro le betso ba dirile botoka go feta jaaka dirile fale, ka ba dirile botoka o ka ba file mongwe kgwele eo le bitso gore go sena gore a ka nosa ka mokgwa e regileng ka gore kgwele la se ka bona sekhutlho se sengwe gape. Wa lebela Lotti kabela jalo kwa pele fela ga bayo a re bona gore ba tla dirang ka yone mpaketsele a file banna ba St. Lupopo sekhutlho ba go ga maoto ba go ga dinao go go tsa kgwele eo ba go ga dinao go tsa kgwele setlhopha sa St. Lupopo go ya jalo le kawana la mafungo go ya jalo le kawana la mafungo kwa kgweleng eo fa le karata e ka feletsa e tswile fa wa lebella mafungo wa lebella la mafungo a ba tshameka ile khutshwanyane ba la Pirates ya go tswa ka ile kwa morago kgwele eo a re bone jalo Tenzin a ba kgona go retologa ka kgwele le ka go bona ka isa kae a sa tsele mo genema ba re ntsha kgwele a reye a ba tsa kgwele tshamekela jalo mo tseleng ga seema we ba mo tseleng ga lebitso o a lebela lebitso bona Tito Maswanganyi lebitso Maswanganyi e ka na tlhasela bofelo la no Pirates e ka na tlhasela bofelo la no Pirates Dlamini ba e romela mo lebokosong fela ba gana St. Lupopo ga ba yo kwa pele botlhe ba feletse kwa morago e tabogela jalo ba re goge jaaka o tlwaetse ga ba e tshamekela ka kwano thoko ga ba e tshamekela mo go lebitso tupana kwa nthaere motsotso le halofo gona no Pirates a e tswa mo sejaneng a re bone jalo Tenzin Tabiso lebitso Oswena Police ba tswadile kwa morago ba ne ba setlhopha se sa St. Lupopo kabelo tatampekeseli o bona jalo hit total ka bona le lelama Dionoto o ba mo tseleng kabelo Tlameni ba re a re kwa pele ya Orlando Pirates po yetsu Mahlabe ba e batla kabelo romela mo tseleng ya ga Oswena Police a ba go Invented in England, perfected in Brazil. How can you worry for a game of penance? It's a fairly. We are Mamaza Hezekia. How kake? What are Fadile? Who is so fairly? This is what champions are made of. The team are ready to do it. Oswena Police. Yawe Pela Soweto. Khabadumeli St. Lupopo. Baba Buasa skina sapua mo pebiling. Eloi Lama Sabakatani. Mudimu wame on tlogeletseng ke se bua ke St. Lupopo
Yabela Orlando. Bona Abdesalamu watu Khabadumeli Rea kwa tegonya di penalty. Orlando Pirates badirile Mangle manga ana sa solo fela bone patilefa bana litumelo patilefa Orlando Pirates bana le tsepo patilefa Orlando Pirates ba itse gore kgwele ya dinao ga e se le gore go ka tsa tshwetso le nosi fela ga e se go fele be fela ra go tswa fa re na le mofenyi mo letsatsing la gompieno. Bana dieselelo dikeledi tsa kutlobotlhoko ga e se tsa kutlobotlhoko dikeledi tsa boitumelo 3 Orlando Pirates Nematantshela Mbuthuma hammogo le Police bano ga mo letsatsing la gompieno. Go dirwa tšhala tikoloso ya ledi go dirwa tšhala tikoloso ya ledi mosebaro mmanang wa ngwaga di le 20 go dirile monna yo eneng e le mo kapotene fa motshameko o simologa e leng a tšhala le kawana la Mika Miche o tswa motshameko go ga o fetsa le o feditswe ke le kawana le ra go thego ya di penalty mme ke tlo go boela tšhala kwa go Rekun yo e mense tšharo gore tle re tswelele nna le mmogo mo leetong le Ray. Would you believe it? Because I simply cannot. Orlando Pirates have somehow to flip the script. And the key was they never, ever stopped believing right up until the 95th minute. The final strike of the game from Oswanapolis has brought us to this juncture right here. And many did not foresee us to be here, and yet here we are. A penalty shootout looms for Orlando Pirates and Saint Eloi Lupopo. The victors a place in the CAF Champions League. First leg was confidently won by Saint Eloi Lupopo. Abdeslam Ouadou once managed in the DRC and faced Saint Eloi Lupopo a number of times. Now he's in a discussion with Sipho Chain, who has produced shootout heroic
Lebitso did come on, was influential in the second half down the right-hand flank for the Buccaneers. Speaking of, I think it might be the Buccaneers that will go first and take their penalty kick first. In front of thousands of people. Of Orlando Pirates supporters. They've come this far. And more of football. It stands at 3-3 with 5 spot kicks apiece to come, unless we are to go into a sudden death kind of a scenario. But this is why we watch the CAF Champions League. This is why we adore African club football. St. Louis Lupopo are the last representatives of the DRC in the CAF Champions League. AS Simba Kolwezi, another club from the DRC, will take on another club from Soweto tomorrow. Assistance from above needed. Sipo Chain, in fact, is going to try and save by Mokonzi OJ. Bano Sayanka Mkonzi Katumbwe. Bano Sayanka Manamo Samega Marako Nosabunte Hatale Kawana la Sipo Chain Alisa Kakobutaba Aba Kitsukutina Gatsenga Aba Fosa Dionoto Haisireleta Lekawana la Simon Lotti Homosula Homosumula 1-0.
Sipho Chain with a slow walk to his fela Mavongo lena mo tsa motisaka kwa bophirima fa re ntseng gone ha tsa kgela ba ka kwa botlhaba go ya Orlando Pirates go ya Kabelo Tlameni motshameko wa bobedi wa loto la molema wa setlhopha sa Orlando Pirates ke ena go tsanta go eo It's 2-1 in the shootout. Cheers and shouts of Sipho. He's making the kicker wait. This is a vital penalty kick for both Orlando Pirates and St. Eloi Lupopo. Remember, they've never been to a CAF Champions League tournament before, in the modern version of the competition, that is. They are hoping to achieve club history. That's a great penalty. The little stutter, sending the goalkeeper the wrong way. Textbook stuff, and they are getting closer and closer to a major upset, OJ. ekete batho ba dirile tiro gae ka Sipho Chain ga go kgwele ya ileng kwa go yone Sipho Chain fa sa le kgwele di le tharo tse di ragilweng ba mma kwa botlhaba kgwele tsena kwa bophirima kgotsa ba mma kwa bophirima kgwele tsena kwa botlhaba go ya Orlando Pirates go ya jalo le kawana la le bone seema go ya jalo seema go ya jalo seema motshameko morago wa setlhopha sa Orlando Pirates re bona rotlaetsa ka tseleng tse jang wa lebella le bone le bagana jalo le kawana la Simon Lotti a re bone a ba iatlanya le letloa bontle Penalty kick for the Congolese contenders. The noise has increased. He's taken it over. Another twist in the tail. They keep on coming. And Orlando Pirates have pulled off another mini comeback in the penalty shootout. go ya jalo Orlando Pirates Mpeko a fosa penalty go ya jalo Oswena Police jaanong fa e dosa o lekalekanya dino le ka Oswena Police
Bainosa Oleka Jarino Arbode Apolis Uitlomile Unusteno Yabofela Loro Paris Arboda Polis Abayaka Janito Punche Ditaro Loro Pirates Ditaro Saint Eloi Lupopo Bagotsa Yabone Yabutlano Ebile Yabofelo Saint Eloi Lupopo Fabafusa Orlando Pirates in the Tiamelo advantage Fabanusa They've pushed them all the way. If this is to be missed or to be saved by Chain, then Orlando Pirates will have an opportunity to win the match with the next spot kick. However, if it goes in, Orlando Pirates must score their next penalty, OJ. Hoyajalo Tito Maswanganyi Hoyajalo Tito Maswanganyi Mutaba ipotsa potso ya gore a o tla e raga jaaka na e ragile fa ba tshameka motshameko wa derby kwa FNB Stadium kgotsa o tla fetola mokgwa wa go raga penalty mo letsatsing la gompieno wa Swangani to give some elevation to his strike under so much pressure in front of thousands here and thousands around the country. Into sudden death we go. That bench of Saint Eloi Lupopo are representative of a lot of people right now. Someone is going to crack, but the question is who? Matukala versus Sipho Chain. Light on his feet, focused on what's ahead of him is Mutukala. Can he take it beyond? Sipho Chain, fantastic penalty, simply unstoppable, and now the pressure reverts back to the home side. Sare relefa kaura ya boraro Gashuga Orlando Pirates ga e sa tlhola le gone mo sejana sa Champions League se tlasa gagwe sa a lotelela ke thego ya penalty Mbuthuma e nile naledi re buile ka ne mo ntse ke le somaro bongwe a nutse no bobedi Orlando Pirates o fosa penalty fela jaaka go ntse mo
Malobeng ga bane ba fengwa ke setlhopha sa Johannesburg Galaxy wala no Pirates gape e fengwa ke setlhopha sa ka